1945 Truman Doctrine, 1947 Marshall Plan, 1950 Colombo Plan. It's around starting point. 1960 World Bank's intervention, the development process. So 1960 to 1970 called as era of hope, reconstruction, era of hope or era of reconstruction across the world. Now the idea of development, something to attain, target, best. The remaining world, rest of the world should move towards attain the standard of living or the level of development as in the Western world. Okay, so all other states in the world should move towards attain the Western form of development. Okay, this era is called as the optimistic era, so aspirational era, expectational era. Okay, so aspiration, expectation, or optimism. Truman Doctrine பேசுறோம். Truman Doctrine, Marshall Plan, Colombo Plan இதெல்லாமே வந்து மற்ற கண்ட்ரீஸ் எல்லாரையும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. United States is influencing other countries for the development. This development process is state-led development strategy. State-led development strategy. 1930s முன்னாடி so liberalism, market, free market அப்படின்ற ஐடியா வருது. பட் மார்க்கெட் இஸ் ஃபெயில்டு. மார்க்கெட் ஃபெயில் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸ்டேட் இன்டர்வென்ஷன் தேவைப்படுது. வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட்ஸ்ல அது நடக்குது, ஸ்டேட் லெட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ நவ் வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட் அவங்க கண்ட்ரியில பண்ண அதே மெத்தட், ஸ்டேட் லெட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் மற்ற கண்ட்ரீஸ்லயும் அந்த ஸ்டேட் லெட் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸை ப்ரொமோட் பண்றாங்க. ஸோ நவ் எவ்ரி திங் இஸ் டன் பை த ஸ்டேட். State is facilitating the development process. Okay, state-led development strategies. 1960s. United States is providing financial support, technical support to all other countries. Okay, so it is trying to create a Weberian structure in all the rest of the world. So Europe, Western countries, administration is of Weberian structure. Okay, so now other countries so in the developmental process kondu poradhukaga they are establishing a Weberian administrative system or Weberian administrative structure. Now 1970s. So era of crisis or decade, actually decades of crisis. Every 10 years this change is happening. Crisis, 1970s. Crisis in the form of energy crisis, urban crisis, economic crisis, mismanagement, pollution. So the previous decade, 1960s to 1970s, so is a decade of hope or aspiration, expectation. So in the decade it got shattered. Developing countries started questioning or doubting the intention of developed countries. United States or Western countries, so they are providing financial, technical, managerial support to the developing countries. So இதெல்லாத்தையுமே question பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. Okay,
So in this period, dependency theory, neo imperialism, So பார்க்கும்போது ஸோ நெட் கெயின் இஸ் ஸோ இங்க வந்து இவங்க 1960s ஒரு ட்ரூமன் டாக்டரின் ஆர் மார்ஷல் பிளான். ஸோ இதோட திங் வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட் ஆர் நார்த் வெர்சஸ் சவுத் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இட் வாண்ட்ஸ் டு narrow down the gap, வந்து ட்ரூமன் டாக்டரின், மார்ஷல் பிளான், கொலம்போ பிளான் எல்லாமே இவங்க சொன்னது. பட் இட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் இன் த ரியாலிட்டி. So most of the wealth again drain to the net gain is for the north or western world. Developed countries are benefiting. Developing countries ki ennalam thevayo so adala underdeveloped or developing countries kitta வந்து extract பண்றாங்க. So developed countries are again exploiting the developing countries. Okay, so they term it as neo imperialism. Imperialism or colonialism அப்படின்றது so in the olden time before the world wars or World War I, World War II, so in between phase la colonialism oda peak இருந்திருக்கு. Imperialism okay, new imperialism. There is a book called Confession of Economic Hitman by John Perkins. Okay, so எப்படி வந்து ஏசியா பசிபிக், so mainly வந்து வெஸ்ட் ஏசியன் கண்ட்ரீஸ், so for the need of oil exploration, extraction. Okay, so in the countries la development அப்படின்றதுக்காக வருவாங்க. They will be providing technical support, financial support and managerial support. Okay, let's say western country is providing some, இப்ப நம்ம லைன் ஆஃப் கிரெடிட் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். லைன் ஆஃப் கிரெடிட், okay, let's say $100 million line of credit and the developing countries. Okay, so இதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு they also provide blueprint of development strategy, blueprint approach, blueprint for development. ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு அகைன் நம்ம சிவாஜி படத்துல காமிக்கிறோமா, உங்க ஊர் நீங்க இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா ஸோ வி கேன் மேக் திஸ், இது பில் பண்ணலாம், அது பில் பண்ணலாம், ஸோ 10 வருஷத்துல உங்க ஊர் இப்படி மாறிடும். சேம் திங். ஸோ அதுதான் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ். ஸோ அதை லீட் பண்ண ஒரு பர்சன் தான் ஜான் பர்கின்ஸ் அப்படின்றவர். ஸோ அவர் ஆஃப்டர் இஸ் சர்வீஸ் அவுட் ஆஃப் கில்ட் வில் பி ரைட்டிங் திஸ் புக், கன்ஃபெஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஹிட்மேன். ஸோ அவங்க எப்படி வந்து மற்ற டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸை எப்படி போய் காம்பேர் பண்ணாங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நியூ இம்பீரியலிசம். ஓகே, ஸோ அவங்க கிட்ட போயிட்டு உங்க கண்ட்ரி இந்த மாதிரி மாத்திரம், ஸோ இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம், இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அது இது எல்லாத்தையும் பிளான் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு அதுக்கான ஃபண்டும் நாங்களே கொடுத்துறோம், டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்டும் நாங்களே கொடுக்குறோம். ஸோ இட் மீன்ஸ் $100 மில்லியன் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். அந்த $100 மில்லியன் நீங்க மறுபடியும் அந்த காசை எங்க கிட்டே பே பண்ணீங்கன்னா நாங்க உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி தருவோம். ஓகே, ஸோ இவங்களே வந்து அசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்து மறுபடியும் அதுல இருந்து they'll be gaining out of it. ஸோ அப்போ இவங்க பீப்புள் கொண்டு போயிட்டு இவங்களோட பிரைவேட் என்டிட்டிஸ், ஸோ ஏற்கனவே உங்ககிட்ட டெக்னாலஜி இருக்கு, ஸோ அந்த டெக்னாலஜிஸ் வச்சு டெவலப் பண்ணிட்டீங்க, உங்க கண்ட்ரில தேவையானது டெவலப் பண்ணி வச்சு, இதுக்கப்புறம் நீங்க டெவலப் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் எதுவும் கிடையாது. ஸோ ஆனால் உங்ககிட்ட மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு, அது எல்லாத்தையும் எங்கேயாச்சும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல. ஸோ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்காக அவங்க யூஸ் பண்ற மெத்தட் தான். ஸோ மற்ற டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க, அண்ட் அவங்க மறுபடியும் இவங்களோட டெக்னாலஜிஸை வாங்கி யூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க. இவங்களோட டெக்னிக்கல் எய்ட்,
இவங்களோட மேனேஜரல் சப்போர்ட் எல்லாத்தையும் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்க சொன்னாங்க. இப்போ இவங்க பீப்புள் அங்க போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஒர்க் பண்றதுக்கான இவங்க எவ்வளவு அசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தாங்களோ அந்த அமௌண்ட் மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு வந்துடும். ஸோ அலாங் வித் தட் வேற என்ன ரிசோர்சஸ் அந்த கண்ட்ரில இருந்து எடுத்துட்டு வர முடியுமோ ஸோ அதையும் எடுத்துட்டு வந்துடும். ஓகே, அப்ப நெட் கெயின் இஸ் ஃபார் த வெஸ்ட். ஸோ இது பண்ணும் போதும் அகைன் இட் இஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், இம்பீரியலிசம். முன்னாடி இம்பீரியலிசத்துல பிரிட்டிஷ் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, காலனைஸ் பண்ணிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய ரா மெட்டீரியல் அவங்களோட கண்ட்ரி கொண்டு போய் ப்ராசஸ் பண்ணி மறுபடியும் எடுத்துட்டு வந்து இங்க மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க. சேம் திங் நியூ இம்பீரியலிசம். ஸோ இதுலயும் இதுதான் நடக்கும். ஸோ அப்ப அந்த ஏரியாவை டெவலப் பண்றேன் அப்படின்ற பேர்ல ஸோ டெவலப் பண்றதுக்கு எல்லா டெக்னாலஜிஸ் எல்லாத்தையுமே திருப்பி இவங்க கிட்ட இருந்தே வாங்க வைப்பாங்க. ஸோ ஃபர்தர் அதனால பீப்புள் சம் அந்த சொசைட்டி வில் சேஞ்ச் அண்ட் மறுபடியும் தே ஆர் டிபெண்டன்ட். ஓகே, ஸோ அதுதான் டிபெண்டன்சி தியரி. டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் so making them dependent on the developed countries. Dependency theory 1970s அப்புறம் this thing start emerging. So ஏன்னா there is a equal power. சோவியத் ரஷ்யாவும் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது. சோவியத் ரஷ்யா ஆல்சோ aspiring to be a hegemonal power. கோல்ட் வார் இரால. ஸோ யூஎஸ் என்ன பண்ணுதோ ஸோ அதே அளவுக்கு ஈக்குவல் எஃபோர்ட் யூஎஸ்எஸ்ஆரும் பண்றாங்க, சோவியத் ரஷ்யாவும் பண்றாங்க. ஸோ அவங்களோட கம்யூனிஸ்ட் ஐடியாவை அதே மாதிரி across the world கொண்டு போகும். சோசியலிஸ்டிக் பேட்டர்ன் ஆஃப் சொசைட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க. US attempting to establish a capitalistic pattern of society across the world. இவங்க socialistic pattern of society establish பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. Then 1970s to 1960s to 1980 is the era of hope. 1970s to 1980s it's a decade of crisis. So the idea of development is questioned. So 1980s, 90s, decade of debate or decade of crisis and debate. What is development அப்படின்றது தான் இங்க கொஸ்டின். இது வரைக்கும் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது ஒன்று நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். பட் தட் இஸ் வெஸ்டர்ன் மாடல் ஆர் வெஸ்டர்ன் பேட்டர்ன் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். We are not developing. So we are copying the Western model. Eurocentric, US centric or West centric. So whatever terminologies can be used. 1980s, 1990s la in the problem. Again, here the ED countries, developed countries convinced the ING countries. So whatever we have prescribed is right. Our prescription is right thing. Whatever we have prescribed for a development is a right suggestion. Blueprint is clear, but where you failed is implementation part. India green revolution la idhe mari oru vishayam irukku. Green revolution part. Agrarian crisis of India. Inge same thing. Lab to farm. Hybrid or modern agriculture technology. Fertilizer இதெல்லாமே கொடுப்பாங்க. ஸோ மெயினா வந்து NPK fertilizer. ஸோ இங்கே சேம் திங் தான். Prescription அப்படின்றது for the progress or development, they give some formula, they give some strategy for the improvement or progress. NPK fertilizer யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க, சஜஸ்ட் பண்றாங்க அக்ரிகல்ச்சர் சயின்டிஸ்ட் மெயினா MS சுவாமிநாதன் லெட் டீம் கிரீன் ரெவல்யூஷன். ஆனா இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ த ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம். ஓகே, ஸோ ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஸோ இந்த ஃபெர்டிலைசர், ஸோ NPK என்ன காம்பினேஷன் அப்ளை பண்ணணும்ன்றது பீப்புள் ஆர் நாட் கிளியர். ஸோ அவங்க எந்த இந்த 3 திங்ல ஸோ எது வந்து சீப்பா கிடைக்குதோ அதை அதிகமாக யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ மெனி ஆஃப் த பிளேசஸ் தே ஆர் யூட்டிலைசிங் மோர் ஆன் யூரியா. ஸோ யூரியா அப்படின்னா பொட்டாசியம் காம்பனண்டா, ஸோ அது அதிகமாக யூஸ் பண்றதுனால இட் ஆட் அ நெகட்டிவ் இம்ப்ளிகேஷன். ஓகே, ஸோ கிரீன் ரெவல்யூஷனோட ஃபெயிலியர் பார்ட்லயும் சொல்லும்போது சேம் answer was given by the experts or agriculture
scientist team or agriculture expert team. Whatever is prescribed is the right one, but where you failed is because your lack of knowledge or illiteracy. நாங்க சொன்ன prescription நீங்க ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணுங்க. In the implementation side, there is a flaw or mismanagement, misimplementation, wrong implementation. Okay, so அப்ப நாங்க சொன்னது கரெக்ட் தான், நீங்க பண்ணதுதான் சரியில்லை அப்படின்னு. Even the developing countries also accepted this explanation of the West. West அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணிடும். Okay, then post 1990s they came up with a new idea. So முன்னாடி market, so complete market cannot work, so it failed, and they moved on to state-led development strategy. So now the state is the sole authority to perform all activities, all welfare activities. Okay, so the state fail ஆயிடுச்சு. State ஓட சைடுல there is some problem. So the state fail ஆகுது. So 1990s they came up with a new idea of governance, rule of state. So 1990 rollback of state. State restricted itself with the core activities. Okay, so இதுக்கான காரணமும் so 1990s 1989 disintegration of USSR. So USSR also of complete state led development strategy தான். So அவங்களும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. So USSR disintegrate ஆகுது. So bureaucracy or state led development is criticized. Now they have adopted